So shalom, everybody. Shalom a todos. We will be looking in this past week's Torah portion, Acharei Kodashim. Vamos a mirar en la porción de la Torah que pasó la semana pasada. And we're going to look at a very important principle with what the land truly represents. So vamos a ver un principio muy importante, lo que verdaderamente significa la tierra. I'm going to take myself out of the picture so you guys can concentrate. Okay. So we see this continual promise that you're going to enter the land. So vemos esta promesa continua de que vas a entrar a la tierra. And with that promise, there comes an expectation with how we are to conduct ourselves. Y con esa promesa viene una expectación o una expectativa de cómo debemos manejarnos nosotros, comportarnos. And so what we're going to do is we're going to take a look at Leviticus chapter 18. So lo que vamos a hacer es vamos a mirar a Levítico capítulo 18. I'm going to run and get my Bible. So Leviticus 15. Leviticus chapter 18. Oh, Levítico capítulo 18. Para los que tienen su Biblia pueden seguir. Verses 24 through 26. Versículo 24 al 26. Okay, and it says, starting in verse 24, Empezando en el versículo 24. do not be contaminated in all of these things. Dice, no os impurifiquéis en todo esto, Because in all of these things the nations have become contaminated, porque en todo esto se impurificaron los pueblos that I am sending out before you. que yo expulso ante vosotros. The land has become contaminated, and I am visiting the sin upon him. Así fue como se contaminó la tierra que, And the land will vomit out her inhabitants. para castigo de sus moradores, los vomitará. You shall guard my statutes and my judgments, Pero vosotros guardaréis mis estatutos, and you shall not do from all of these abominations. y comeréis o no cometeréis ninguna de tales abominaciones, The native and the sojourner that sojourns in your midst. tanto vosotros los nativos como los extranjeros que moran entre vosotros. So, one thing we have to recognize is that the land represents none other than the Messiah. Una de las cosas que tenemos que realizar es que la tierra representa nada más y nada menos que al Mesías. In order to live in the land, you have to honor God's ways. Para poder vivir en la tierra, tú tienes que obedecer los estatutos de la manera del Señor. And according to Yeshua, to follow De him, acuerdo a Yeshua. to follow him, we also have to honor his ways. So, de acuerdo a Yeshua, para seguirlo a él, tenemos que honrar o cumplir su palabra. In Luke 6:46, En Lucas 6:46, he says, "Why do you call me Adonai, Adonai? dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Adonai, Adonai? But you do not do the things that I say." Pero no haces la cosa que yo digo. We also see again in the book of Matthew, chapter 7, También lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 7, verses 21 through 23. versículo de 21 al 23. Not all who say to me, Adonai, Adonai, will enter into the kingdom of heaven, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, but those that do the will of my Father who is in the heavens. pero aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Many will say to me in that day,
En esos días muchos me dirán, Adonai, Adonai, have we not done prophesying in your name? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? And in your name casting out devils? ¿No echamos fuera los demonios en tu nombre? And in your name doing mighty deeds? ¿No realizamos muchos milagros en tu nombre? And then I will make known to them, Entonces les diré en la cara, from the beginning, I have not known you. nunca os conocí desde el principio. Depart from me, you who work wickedness. Alejaos de mí, hacedores de maldad. So notice this parallel that we're seeing here with the land and with the Messiah. So, nota este paralelo con la tierra y el Mesías. Everything from Genesis 1 to Revelation 22 points to the Messiah. Todo lo que es de Génesis 1 hasta el 22 apunta al Mesías. Notice that in verse 28, but even in the verses we just read, 24 through 26, Nota que en el versículo 28, pero en el versículo que acabamos de leer, del 22 al 26, Hashem says that the land is going to vomit out her inhabitants. Hashem dice que la tierra va a vomitar a los moradores. What does Yeshua say in Revelation chapter 3, verse 16? ¿Qué dice Yeshua en Revelación 3, capítulo 16? He says, because you are lukewarm and neither hot nor cold, Porque estás tibio, ni frío, ni caliente, I am about to vomit you out. estoy por vomitarte. He says he is about to vomit them out of his mouth, the same word that's used here in Leviticus for the land vomiting out her inhabitants. Dice que está por vomitarlo de la misma manera que la tierra está por vomitar a los moradores. So we see once again, the land is equivalent to Messiah. Entonces vemos una vez más que la tierra se equivale con el Mesías. Not in gematria, but simply in the principle that's being represented. Y no en gematría, sino en el principio que se está presentando. So this is very impactful in the authority that has been placed in our hands. So, entonces esto es muy impactante en la... I'm sorry, can you say the last part? With the authority that has been placed into our hands. Es muy impactante con la autoridad que se nos ha puesto en las manos. We cause the land and the Messiah to be clean. Nosotros causamos que la tierra y el Mesías sean limpios. Or we cause the land and the Messiah to be unclean. O causamos que la tierra y el Mesías no sean limpios. If we do what Hashem said and keep his statutes and his judgments, Si hacemos lo que Hashem dice, mantenemos los estatutos y los juicios, Messiah not only becomes clean, but he becomes recognized. no tan solo el Mesías será limpio, pero también va a ser, and what's the last word? And he becomes recognized. Y va a ser reconocido. If we live unrighteously, speaking and teaching against Torah, Si vives como injustamente, hablando en contra o viviendo en contra de la Torá, we are following the wrong Messiah, estamos entonces siguiendo el Mesías incorrecto. and therefore contaminating his name in the earth. Y por lo tanto estamos contaminando su nombre y la tierra. So the way that we take care of the land De la manera que nosotros nos ocupamos de la tierra and nurture it is how we take care of our precious Messiah. y la nutrimos es de la misma manera que cuidamos o atendemos del Mesías. The Messiah and the land are both an absolute privilege and not a right. El Mesías y la tierra es un privilegio absoluto y no un derecho. As the Torah and the New Testament says, it is by grace. Como la Torá y el Nuevo Pacto lo dice, es por gracia. So how much more so shall we bow down in submission to Hashem?
Entonces, ¿cuánto más debemos de inclinarnos o arrodillarnos a Hashem? So if we claim the name of Hashem and the Messiah, Entonces, si reclamamos el nombre de Hashem y del Mesías, there are expectations for us. entonces hay expectativas para nosotros. And by not doing them, Y no haciéndolo, one desecrates the reputation of Hashem and Messiah. entonces estamos desacrando la reputación de Hashem y del Mesías. This is why continually Hashem says, "You shall not desecrate my name." Por eso es que continuamente Hashem dice, no tendrás mi nombre en vano o no vas a desacreditar mi nombre. Abaye, who is one of our sages of blessed memory, Abaye, que es uno de los sabios, que su memoria sea bendita, he said, "Kiddush Hashem, Chilul Hashem." él dice, Kiddush Hashem o Hilul Hashem. Kiddush Hashem means to sanctify the name of Hashem. Kiddush Hashem significa santificar el nombre de Hashem. And he says that he talks about Torah scholars specifically, Y entonces él está hablando de los eruditos de Torah específicamente. however, this is for all of God's people. Pero, sin embargo, esto es para todo el pueblo de Dios. That if you live properly, you sanctify the name of Hashem. Que si tú vives apropiadamente, tú santificas el nombre de Hashem. And those around you will look at him properly. Y entonces esos que están alrededor tuyo lo van a mirar a él apropiadamente. But if you live wickedly and in hypocrisy, Pero si vives como un malvado o en hipocresía, then you desecrate the name of Hashem, Chilul Hashem. entonces estás haciendo Hilul Hashem, que es desacrando el nombre de Hashem. Not only to Hashem, but also to his Messiah. No tanto solo para Hashem, o no solo Hashem, pero también su Mesías. And so now, there's an important piece that we have to finish with. Entonces hay una pieza importante con la que tenemos que terminarlo. The house of Israel makes up the land. La casa de Israel componen la tierra. But there are two that are specifically named within the house of Israel. Pero hay dos nombres que son específicos dentro de la casa de Israel. That make not only the land complete, but also the Messiah. Y eso no hace tan solo la tierra completa, pero también al Mesías. In order to be a holy nation. En orden de ser una nación santa. It says right there in verse 26 that we read, Entonces dice ahí mismo en el versículo 26 que leímos, Ha'ezrach vehager, which means the native and the sojourner. lo que quiere decir el nativo y el que habita. En el versículo 26. So notice that he desires the native and the sojourner. Nota que él desea al nativo y al extranjero. There's a reason for this. Hay una razón para esto. This phrase in Hebrew, ha'ezrach vehager, in Gematria is equivalent to 435. So, estas frases en hebreo en la gematría equivale a 425. 435. 435. Which is equivalent to Vagoy Kodesh in Exodus 19:6. Lo que equivale en esos 19:6 a Nación Santa. Which means a holy nation. Lo que significa una Nación Santa. God, Kodesh. God said whenever he was about to give the Torah that we are to be to him a holy nation. Dios dijo cuando él estaba para dar la Torá que debemos ser una nación santa. And this is equivalent to the native and the sojourner. Y esto equivale al nativo y al extranjero. This means that the land and Messiah is not complete with only just the Jewish people. Esto significa que la tierra y el Mesías
Mesías no están completa con el pueblo judío. This also means that the land and the Messiah is not complete with only the nations. Eso significa que el Mesías y la tierra no está completa nada más con las naciones. The fullness of the land and the Messiah is the Jew and the Gentile together as a holy nation. La plenitud del Mesías y de la tierra es el gentil y el judío juntos. This word that's used in the phrase, the native and the sojourner, the word specifically for the sojourner, Estas frases usadas específicamente para el extranjero is the name of Hagar. es el nombre de Agar. And so what this is saying is that God desires Sarah and Hagar. Lo que esto está diciendo es que Dios está deseando a Sara y a Agar. Reconciliation and unity. Reconciliación y unidad. And in this, we see the fullness of the land and the fullness of the Messiah. Y en esto vemos la plenitud de la tierra y la plenitud del Mesías. Gracias. Gracias.